For today's video, let's unbox. Video naman sa tape. Ganda. Yeah, ay. Ganda. Our steamer. See? Here is the water tank. Okay, so this is a bit technical. Espresso machine. Now you have to press the power button and then press the coffee. You can get the coffee now, and then press the stir to get the steam on. Oh gosh. Hi Earthlings! So pag-usapan natin tong bagong espresso machine na kulay pink na binili ko. Nakita nyo na ang aking unboxing at ang cleaning at ang testing. And ang masasabi ko, oh my god, it's amazing. Medyo technical siya kasi ito yung temperature meter. Kailangan maabot mo sa certain amount ng temperature bago ma-achieve yung coffee na sobrang
makrema yung coffee na nilalabas niya. Basta maganda yung coffee beans din na gamit mo. Dapat bang espresso din. And then yung froth steam niya, kailangan ma-reach mo certain temperature para maganda yung steam. Medyo, dahil first time ko pa lang siyang ginamit, kailangan ko pa siyang pag-aralan, pero natuwa ako sa masarap na kape. At dahil, of course, binili ko siya because of the pink color and the retro design. Syempre, pink tayo forever. At maganda siya, 15 bar siya. Tapos, ayan, meron siyang 1.25 liters capacity ng water tank. Ito yung water tank. Ayan, water tank. Tapos, may pang single shot at double shot. Ayan. Magandang quality niya. Hindi siya kasing mahal na snake na 25,000 na pink. Kasi gusto ko talaga pink. So, mura lang to. Malungkot today dahil alam niyo na sa naganap sa ating eleksyon, nagaganap. Punta kayo dito sa bahay, magtitimpla kayo ng kape gamit ang aking pink espresso machine, okay? And if you want to buy this one, I'll put the link on the description, okay? And then please don't forget to subscribe and support a fellow kagamping, ha? Ganyan. No, support lang tayo now dahil kailangan nating mag-ipon para sa ating kinabukasan, okay? Thank you all for watching, ha? And don't forget to subscribe, comment, like. Bye!